সুপ্রিয় দর্শক সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি টিভিএন 24 টেলিভিশন আয়োজিত নিয়মিত অনুষ্ঠান টিভিএন অ্যানালিসিস। আমি হাবিব রহমান আছি আপনাদের সাথে। যারা বাসায় বসে সরাসরি দেখছেন, যারা ফেসবুক লাইভে দেখছেন, যারা পরবর্তীতে সোশ্যাল মিডিয়া ইউটিউবে দেখবেন, আশা করি সবাই ভালো আছেন, সুস্থ আছেন, নিরাপদে আছেন আমাদের সাথে। আজকের অনুষ্ঠানটি হাউজিং, রিয়েল এস্টেট, ইন্টারেস্ট রেট, আপনার করণীয় কি ইন 2024। আপনি কি অপেক্ষা করবেন নাকি এখনই কিনবেন? কিনলে আপনার কি লাগবে? একজন বিশ্বস্ত বা ট্রাস্টেড রিয়েল এস্টেট ব্রোকার কি বলতে পারেন? একজন সিপিএর সাজেশনস কি হতে পারে? সাধারণত একটি বাড়ি ক্রয় করতে হলে কি জিনিস দেখা উচিত, কোন সব জিনিস এক থেকে এড়িয়ে যাওয়া উচিত, কোনো মতেই সেই প্রপার্টি নেওয়া উচিত না, এবং একজন সিপিএর পরামর্শ, রিয়েল এস্টেট ব্রোকারের পরামর্শ নিতে হবে আপনাকে, এবং তারা কি বলেন সেটাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আরেকটি ব্যাপার হচ্ছে কিছু প্রপার্টিজ আছে রিয়েল এস্টেট, আপনি যদি ফার্স্ট টাইম হোম বায়ার হয়ে থাকেন, ইউ শুড অ্যাভয়েড দিস অ্যাট এনি কস্ট, সেটিও আপনাকে শুনতে হবে। এবং আরেকটি ব্যাপার হচ্ছে আপনি যদি ইনভেস্টমেন্ট প্রপার্টি ক্রয় করছেন, অর্থাৎ আপনার সেকেন্ড হাউস আর থার্ড হাউস আপনি যদি করেন, হোয়াট শুড ইউ লুক ফর? আপনার কী জিনিসগুলো দেখা উচিত? কোন জিনিসগুলো দেখলে এটি হিতে বিপরীত না হতে পারে, গলার কাটা না হয়ে দাঁড়াতে পারে? কারণ হাউজিং, বাইং এ রিয়েল এস্টেট প্রপার্টি ইজ নট বাইং এ শু. If you don't like it, throw it away. It's not that. Buying a house is a big decision. And that big decision, যখন আপনি নেবেন, you need very trusted agent, good real estate loan officer, broker, good CPA, সব কিছুই আপনার প্রয়োজন পড়বে। এবং তখনই গিয়ে আপনি ভালো সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন। আরও অনেকগুলো ব্যাপার থাকবে, সেই সব ব্যাপারেই আজকে আলোচনা করবো আমরা। এই আলোচনায় আজ আমার সাথে একজন নন, আছেন দুজন। সো আপনারা নিয়মিত দেখে থাকেন। মাইকেল Motazedi, CPA. Thank you. As usual, welcome. And I think we're going to have a good show where we can actually we're going to hear good advice from you, what to do or not to do, what's in 2024 for first-time home buyer, second-time home buyer, buyers and sellers in generally. And for the first time, আপনারা দেখবেন রিমা আক্তার, উনি আছেন আমাদের সাথে। রিমা, welcome. Thank you so much for having me. Are you nervous? No, not at all. Good, very good. It's what I do every day. Hey, listen, we want to hear some good advice from you because you have been doing this for আপনি অনেক দিন ধরে করছেন। আর আপনাকে আনার আরেকটা বড় কারণ হচ্ছে আমি আর মাইকেল যখন আমরা শোটা করি, এটি ইংরেজিতে হয়ে থাকে, তো আমরা চেষ্টা করছি যাতে অনেকে আছেন বাংলায় শুনতে চান। আমি মনে করি আপনি সেই অভাবটা আমাদের পূরণ করবেন। সো উইল ডু দ্যাট। সো দর্শক, আমরা চলুন শুরু করি। রিমা, আপনার কাছে আমার প্রথম প্রশ্ন হবে, এই 2024 জি, অনেকেই বলছেন শুড আই ওয়েট, আমি কি অপেক্ষা করব, শুড আই বাই নাও? অনেকের কাছে শুনছি ইন্টারেস্ট রেট উইল কাম ডাউন। হোয়াট ইজ ইউর অ্যাডভাইস for the first time home buyer? My advice, আমার যেটা সবার জন্য অ্যাডভাইস হচ্ছে যে আপনারা যদি বাড়ি কিনবেন এবং আপনার ফ্যামিলিকে আপনি হোম দিবেন, তাহলে আপনি অপেক্ষা করবেন না। কারণ আপনি অপেক্ষা আজকে করবেন, কালকে যে কোনো বাড়ির দামই আপনি 10,000 থেকে 20,000 আপনি দেখবেন যে বেড়ে যাচ্ছে, বাড়ির দাম কমছে না। আপনি ইন্টারেস্ট রেট যদি বলেন, আপনি হাফ আ পয়েন্ট অথবা 1 পয়েন্টের জন্য যদি আপনি এখন ওয়েট করেন, তারপর আপনাকে আবার সেই যখন ইন্টারেস্ট রেট কমবে, সিমিলার কম্পিটিশনের ভিতর আপনাকে যেতে হবে। সো ইউ শুডন্ট ওয়েট। হ্যাঁ, সো একটা জিনিস আমাদের কাছে পরিষ্কার হলো, ডোন্ট ওয়েট। আপনি অপেক্ষা করবেন, বাড়ির দাম কখনোই কমে না, বাড়তে থাকে। এবং বাড়তে থাকা মানে আপনি আজকে যে বাড়িটা 7 লাখ টাকা দিয়ে কিনবে, সেটি হয়তো পরবর্তীতে 7,20,000, অথবা আগামী বছর সেটা এরকম হতে পারে 7,50,000। সেটা তো কমছে না, কোনো মতেই কমছে না। ওকে, অনেকে বলতে পারেন যে আচ্ছা, ইন্টারেস্ট রেট কমলে আমার মনে হয় আমি একটু অপেক্ষা করি, ইন্টারেস্ট রেট কমলে আমি কিনবো। তাদেরকে আপনি কি বলবেন? যারা ইন্টারেস্ট রেট কমের জন্য ওয়েট করছেন, তাদের কাছে আমার যেটা আমি সাজেস্ট করব যে আপনি ইন্টারেস্ট রেট কমলে আপনি তখন রিফাইন্যান্স করতে পারবেন। বাট আপনি যদি এখন কিন্তু হাউস মার্কেট যে আপনার খুব কম্পিটিশন নাই তা না, এখনই কম্পিটিশন। আপনি নিজেই চিন্তা করে দেখেন, যখন ইন্টারেস্ট রেট কমবে তখন কি হবে। সো ইটস লাইক ওকে, সো আপনি যেটি বলছেন যে ইন্টারেস্ট রেট যদি কমে আসে তাহলে আরো বড় বিপদ। তার কারণ হচ্ছে সবাই ঝাঁপিয়ে পড়বে। দ্য ডিমান্ড ইজ গোনা বি হাই, ইনভেন্টরি তো আমাদের বাড়েনি। রাইট, Mike is laughing and say I have no clue what are you guys talking about? Actually, I we'll know come back exactly to you. what you're We'll come back to you. I know. Have some patience. Okay, Mike,
one of the things I hear horror stories. Horror stories. People they go to a real estate broker and then loan officer. It's natural when you're buying for the first time not to know what exactly you need. Exactly. That's one. Second, many times they're, I would not say intentionally, but I would say given information or fed wrong information. And they don't have clarity about points. I know few cases in the last couple of months where some people ended up buying their first property at 8%, 9%. I think it's just unfortunate, in my opinion. So what, as a person, in this line of business, you have been doing it for a while, and a lot of people, say good things. What would be your suggestions for the first-time home buyer who are preparing to buy houses? What are the things they should be coming to you for, or any really good CPA, so that their paperwork goes through easily when they're applying for the loan? Right. I mean, this is exactly why we spoke about bringing her, because Correct. she knows this stuff and she'll be able to guide people as well. But what's the most important thing? The horror stories you guys all hear and see is because they're not prepared. They found a house, but their paperwork is not prepared. So there's nothing, it's basically trying to mangle something together. Right. So you're trying to make things happen on the Correct. go. Look, if you think you're going to buy a house in the next 1 to 2 years, right, you need to have your paperwork in order. You need to go on extension if you're self-employed. Correct. You have to. I mean, I can tell you a case right now, and I'm not doing a loan on it. I was a CPA on it, and now they decided to buy a house, and guess what? They're trying to amend a return that's already been filed. And the bank's looking at it like, wait, what's going on here? Suspiciously. What's going on here? Yeah, right. You don't want to be in that situation. Okay, so I'm going to come back to you. I want to show something on the screen for the audience. আপনারা যারা অনুষ্ঠানটা দেখছেন আপনাদের সবার জন্য অন স্ক্রিনে আমি একটি স্লাইড দেখাতে চাই, বিকজ এই জিনিসগুলি আমরা আলোচনা করব। আমরা যদি একটু দেখতে পাই অন স্ক্রিনে। ওকে, যেটি আলোচনার প্রথমেই আমরা আলোচনা করলাম সেটি হলো হাই মর্টগেজ রেট। এখনকার যে এনভায়রনমেন্টটি আছে, হাই মর্টগেজ রেট, হাই হোম প্রাইস, মর্টগেজ রেট হাই, ঘরের দাম বেশি, এবং লো ইনভেন্টরি ইন দ্য স্টক। রিমা আক্তার, এই যে এনভায়রনমেন্টটা আছে, এই এনভায়রনমেন্টে একজন বায়ারের প্রথম কাজটি কি হতে পারে আমি শুনবো আপনার কাছে। আমি পরবর্তী স্লাইডটাও একটু দেখে নিব। ওকে, ইফ ইউ আর এ সেলার, তার জন্য কি আছে, যদি বায়ার হয়ে থাকেন তার জন্য কি, এবং রেন্টার যদি হয়ে থাকেন তার জন্য কি, এই যে ডিফিকাল্ট এনভায়রনমেন্টটা আমরা কথা আলাপ করছি। So where should we start? You start with buyer, and then we can go to sellers, and we can Okay. get renters. So কারণ আমরা এনভায়রনমেন্টটা জানি, it's a tough environment. Right. Mortgage is high, rent is high, interest rate is high, and less sellers. okay. Tough environment. So for buyer, all my buyers, like I have worked with many buyers now, please be patient and please just don't come to us like the প্রথম আপনি যখন আসবেন আমাদের কাছে, প্লিজ প্রথমে আপনি একটা বছরের ইনকাম নিয়ে আসেন, which is very hard. We are doing it. আমরা করতেছি আপনাদের জন্য, এবং যখন করতেছি তখন মনে হচ্ছে যে আমি আপনাকে ফেভার করতেছি না। অনেকে মনে করে যে কেন এরকম হচ্ছে, কারণ আপনারা বছর বছর ধরে আমরা কেউ এই ট্যাক্স পে করি না। সো একটা বছরের ইনকাম দিয়ে আপনার বাড়ি কিনা খুবই টাফ, অথবা পে করলেও ঠিক মতো করি না, ঠিক মতো করি না, পে করি না, অত করি না, ঠিক মতো করি না, এবং আমাদের ইনকাম যদি গ্রস নেটের অনেক ব্যবধান থাকে, গ্রস এন্ড নেট, রাইট। সো যেটা হচ্ছে যে আপনি যখন এটা করেন তখন আপনি এক বছরে যাদেরকে আমরা ইনকাম দিয়ে বাড়ি কিনে দিয়েছি, ইট ওয়াজ অনেক টাফ ছিল, আপনারা সবাই জানেন, এবং এর কারণে সবাই আমাকে অনেক কথা বলেছেন, বাট অ্যাট দ্য এন্ড সবাই বুঝতে পেরেছেন যে একটা বছর দিয়ে বাড়ি কিনা অনেক টাফ, বাট আপনাদের শেষে আপনাদেরই লাভ হচ্ছে। সো প্লিজ প্রিপেয়ার থাকবেন অ্যাটলিস্ট 2 বছর থেকে,
প্লিজ। এটা হচ্ছে বায়ার যারা আছেন ফার্স্ট যারা টাইম buyer আছেন, মানে right. 24 Main, মান্থস main. 24 মাসের 24 ওকে মাসের প্লিজ। অলসো আপনাদের যদি জব থাকে, যারা জব করছেন, প্লিজ জবের বিগিনিং ডেট, এন্ডিং ডেট আপনার জানতে হবেই। এই অ্যাডভাইসগুলো আপনারা প্লিজ মনোযোগ দিয়ে শুনবেন, কারণ 1 বছর দিয়ে বাড়ি কেনা যায়, অনেক টাফ করা যায়। এবং যদি কিনেন তখন আপনি পেশেন্ট থাকবেন। আপনার যে বি পেশেন্ট উইথ ইয়োর মর্গেজ অফিসার, যে সে আমাকে ফেভার করছে, সে আমার ফ্যামিলিকে একটা হোম দিচ্ছে, তাকে অ্যাটাক করবেন না। বিকজ মোস্ট অফ দ্য টাইম আমি বাঙালি হিসাবে, যেহেতু আমি একটা মর্গেজ অফিসার এবং লোন অফিসার প্লাস মর্গেজ ব্রোকার প্লাস রিয়েল এস্টেট ব্রোকার সাথে কাজ করছি, সব বাঙালি হিসাবে আমি শুনছি। Because people sneeze. Because not everyone washes their hands. Because kids touch a lot of things. Set a date to get your COVID shot and RSV if eligible. Because if you're wondering, should I get my COVID shot? Think about other people. Learn more at nj.gov/health/vaccines. ওকে So, that's it for my আমি buyers, দর্শক please. আপনারা যারা শুনছেন, রিমা আক্তারকে আপনারা প্রথমবার মতো দেখছেন, উনি চেষ্টা করছেন উনার মতো গুছিয়ে বলার। উনি যেটা বলছেন সেটি হচ্ছে যে ট্যাক্স পে করেন, আসলে যেটি বোঝাতে চাচ্ছেন যে ট্যাক্সটি সাবমিট করে থাকেন, আপনারা ফাইল করে থাকেন বছর শেষে, সেটি যথেষ্ট হয় না অনেক সময়। এবং অনেকেই আসেন যে আমার 1 বছরের কাগজ আছে, আমার বাড়ি চাই, আমার বাড়ি লাগবে। তা উনার সর্বোচ্চ চেষ্টা করেন এইটিকে অ্যামেন্ড করার জন্য, আপনাকে হেল্প করার জন্য। কিন্তু এটি খুব কঠিন একটি ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়, তখন অনেকে মন খারাপ করেন, কঠিন কথা বলে থাকেন তাদেরকে, যতদূর আমি বুঝতে পারছি তার কথায়। ওকে, I want to go back to Mike in this topic that we're talking about buyers. When the buyers come, buyers have a lot of complaint. They say, I went to my loan officer and they said, you know what, I could do it in the beginning. I could do it with no income. And then now he's saying, no, I can't do it. And if I do it, you have to buy points. Can you please explain? Look, most of the time with that stuff is either they're not familiar with the program that they're offering, which is probably 90% of the time, or that he doesn't have all that information. Like if you're holding out, okay, I got bank accounts here, oh, this job history's here, oh, I worked the last 2 years, but found out that you went on vacation, now there's a gap. If he doesn't have this information or she doesn't have this information, it makes life hard. It does, you know. But again, this whole discussion is basically the setup, right? I'm also a mortgage broker. So I know what the banks are going to look for, right? I'm also the CPA, so it makes my life easy to know what goes on. That's why we're successful. Now, when we do. when a mortgage broker or a loan officer saying, no, you have to buy points. Is it necessary? And in which cases? It's And can you avoid necessary. that? Only necessary when your debt to income ratio is too high. Okay. রিমা, I think আমার মনে হয় আপনার কাছ থেকে আমি একটু শুনবো ডেট টু ইনকাম রেশিও জিনিসটা একটু যদি সবার জন্য বুঝিয়ে বলেন, তাহলে অনেকেরই বুঝতে সুবিধা হবে এবং আমার মনে হয় অনেকে প্রিপারেশনটা ভালো নিতে পারবেন। ডেট টু ইনকাম রেশিও, যেটা আমাদের মোতাজেদি একটু আগে বললো, যে আপনার বুঝতে কষ্ট হয়, রাইট? আপনার ইনকাম 70%, রাইট? আপনার ডেট 30%, রাইট? আপনার ডেট মানে হচ্ছে আপনার যেটা আপনার লায়াবিলিটি, রাইট? ধরেন আপনার ক্রেডিট কার্ড, আপনার 5000 হচ্ছে আপনার লিমিট, সহজ কথায় যেটা বলা হয় 5000 আপনার লিমিট, রাইট? আপনি ওখানে যদি 70% খরচ করে ফেলেন, রাইট, আর 30% বাকি আছে, রাইট? তাহলে আপনার 70% আপনি বেশি ডেট আছে, আর 30% হচ্ছে আপনার মাত্র বাকি আছে। সেম থিং উইথ লোন, সেম থিং। আপনার লোন হচ্ছে যে আপনি যখন লোনে যাবেন আপনার ক্রেডিট স্কোর, রাইট, ঠিক রাখবেন। যে কোনো সময় আমি একটু বলছি যে যখনই আপনি কোনো ক্রেডিট কার্ড বা কার লোন কিনবেন, রাইট, তখনই আপনার ক্রেডিট স্কোর ডাউনে যায়। সো আপনি এগুলো সবসময় ফিক্স রাখতে চেষ্টা করবেন। ওকে, ডেট টু ইনকাম রেশিও যেটা রিমা আক্তার বললেন, আমি যতটুকু বুঝলাম যে আপনার যদি লোন বেশি থাকে ইনকামের চেয়ে, দিস ইজ নট গুড। আপনার যখন লোন অ্যাপ্রুভ হতে যাবে তখন সাধারণত লোন অফিসার দেখবেন যে আপনার ইনকামের চেয়ে আপনার খরচ বেশি, তার উপর আপনি একটি বাড়ি ক্রয় করতে যাচ্ছেন, সেটি আপনি সামলাবেন কিভাবে, এইটি হচ্ছে লোন ডেট টু লোন ইনকাম। আমি যদি পরবর্তী স্লাইডটি একটু স্ক্রিনে দেখি, সেলারের ব্যাপারটা আমি, আচ্ছা যেটি আমরা দেখছি যে থাকুক স্ক্রিনে, Mike, in this is a seller's market. So there is no competition if you are a seller,
right? No. So a lot of people out there who are watching this program, there are sellers who wants to sell. What would you tell them? You're 100% right. There's no competition, right? What's going on really in this market is basically, say in Queens right now, right? Single family houses are only 1,169 on the market. And how many of those get sold a month? Almost 3,000. So how many days on the market exists? How many days? 30 days? 60 days? No, I'm saying to you, it's only literally within a week and a half of in. Week and a half. It's really, really brutal right now. So if you're a seller, listen, you can't get a better time. So if you're listing your house a week, it's gone. Basically, yes. That's what you're saying. Yes, by the math. Okay. But being on the market as a real estate agent, right? I Yeah. wanted to say something. So যে কথা মোতাসিদি বললো, রাইট, যে 1-1.5 সপ্তাহ থাকছে চলে যাচ্ছে, ওগুলো হচ্ছে যে হাউসগুলো আপনারা সবাই চাচ্ছেন, রাইট? আর আমাদের সেলার যারা আছেন, যে আপনার হাউস অত বেশি, আপনার পার্কিং নাই, রাইট? আপনার একটা হাউস আছে বাট আপনার পার্কিং নাই, অটোমেটিকলি আপনার ওই হাউস এত অ্যাট্রাকটিভ না। আপনাকে একটু ধৈর্য ধরতে হবে। যদি আপনি একটা এই যে বিষয়টা আমার মনে হয় দিস ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। সো আমি যে স্লাইডটি দর্শকরা এখন দেখছেন, আপনারা সবাই দেখছেন, সেটি হচ্ছে বাইং দিস সামার। যদি আপনি সেই মানুষ হয়ে থাকেন যে আপনি এই সামারে বাড়ি ক্রয় করবেন, বেশ কিছু জিনিস আমরা লিস্ট করেছি, আপনারা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন। আমি প্রথমে এই রিমাকে বলবো যে আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য বাজেট, এইটি আমাকে একটু বুঝে বলুন। যারা বায়ার আছেন তাদেরকে আপনি বলুন, তারপরে আমরা শুনবো ফ্লেক্সিবল লোকেশন, গেট এ নলেজেবল এজেন্ট, শপ অ্যারাউন্ড। এই যে এই কথাগুলি আপনি আমাকে জানিয়েছেন, যার জন্য আমি চাই সবাই জানুক। এটি আমাদেরকে একটু যদি বুঝিয়ে বলুন সবার জন্য, যাতে এবং টেক অ্যাডভান্টেজ অফ দ্য সিজন। এই কয়েকটি জিনিস আমাদেরকে একটু যদি আপনি বুঝিয়ে বলুন। Okay, what's the first প্রথম topic? ছিল বাজেট, বাইং, আন্ডারস্ট্যান্ডিং ইয়োর বাজেট। Yes, very important, right? আপনি চাচ্ছেন 800,000 হাউস অথবা 850, রাইট? আপনার ইনকামের সাথে অথবা আপনার কত টাকা ডাউন পেমেন্ট আপনি দিতে পারবেন, প্লিজ 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 আপনি এটা মাথায় রেখে বাড়ি খুঁজবেন। যদি আপনি 800 অ্যাফোর্ড করতে পারেন, তাহলে 900 হাউস প্লিজ দেখবেন না, কারণ আপনার জন্যই পরে আপনার মর্গেজ তো পরের কথা, প্রথমে আপনার মান্থলি পেমেন্ট পরের কথা, মর্গেজ প্রথমে হতেই আপনার কষ্ট হয়ে যাবে, এবং এটা নিয়ে আপনি it's just not worth it for your time or people who working. When you see a real estate agent, একজনকে দেখলে আপনার মনে হয় যে একজন রিয়েল এস্টেট শুধু এসে আপনাকে একটা বাড়ি দেখালো, না, এটার পিছনে অনেক কাজ থাকে। সো প্লিজ ডোন্ট ওয়েস্ট ইউর টাইম। এই কথার উপরে আরেকটা কথা বলি তাহলে। অনেকেই আমরা বলে থাকি গেট এ রিয়েল এস্টেট এজেন্ট, গেট এ নলেজেবল রিয়েল এস্টেট এজেন্ট। কেন কেন খুব ইম্পর্টেন্ট, কারণ আপনি হাবিব ভাই, you are like TVN host, right? I'm Yes. not a TVN host, right? So a barber needs to cut their hair, right? As a real estate agent, course. they know what's going on in the market, what's going on, like how can you get a house, where to go, right? Real estate, so knowledgeable real estate can give you a good house and actually your dream house, and also get you good negotiable price. ভালো নেগোশিয়েট করে দিবেন। হ্যাঁ, ভালো নেগোশিয়েট করে দিবেন। এই প্রশ্নটা আরেকটা প্রশ্ন করি, অনেকে বলে কি যে আমার রিয়েল এস্টেট ব্রোকারের প্রয়োজন নাই, আমি সেলার রিয়েল এস্টেট ব্রোকারই ব্যবহার করব। আপনি নিশ্চয়ই এটি কয়েকশবার শুনেছেন। কয়েকবার শুনেছি। আপনি কি সাজেস্ট করেন? ডু ইউ সাজেস্ট দ্যাট? Absolutely not, because অনেকে করে থাকেন যে I don't have to pay her or exactly. I can save some money. Exactly. Mike is laughing I'm because laughing. exactly. Okay. So আপনি আমাকে পে করছেন না, ফার্স্ট অফ অল বায়ার এজেন্ট, বায়ার আপনি কখনো আপনার এজেন্টকে পে করেন না, সেলার এখনো পর্যন্ত করছে, ফিউচারে এটা চেঞ্জ হবে, দ্যাটস another issue, but right now you're not paying me. So that seller agent, you went to him, right? You have no idea who he is, right? You think he's going to look out for you. I'm not saying he won't, but then what happened is সবাই এরকম করেছে যে আপা আমি নিজে বাড়ি দেখেছি, এখন দেন যখন পরবর্তী কোশ্চেন আছে দেন আমার কাছে আসছে। সো আপনি যদি আপনার কোশ্চেনের জন্য আমার কাছে আসেন, then why don't you pick me? Okay, at the that's first not place? But let me add something on to Yes. this, okay? Right. The seller's agent does not have your best interest. By law, he has the seller's best interest. What does Okay. that mean? He has to get the highest price possible. Okay. আপনারা যারা দেখছেন অনেকেই বলে থাকেন যে আমি সেলার এজেন্ট আছে, আমার নিজের এজেন্টের প্রয়োজন নেই, বাট সেলার এজেন্ট সবসময় মনে রাখবেন সেলারের ইন্টারেস্টটাই রক্ষণ করার চেষ্টা করবেন।
সেভ করার চেষ্টা করবেন। আপনার ইন্টারেস্টটা তার কাছে বড় না, সেলার ইন্টারেস্ট তার কাছে বড়। সো আপনি আমি বলছি না সবাই এরকম করেন, কিন্তু এটা মনে রাখার একটু মতো বেশি। Two things, Mike, since we are on this topic, always we hear, and you always tell me this, you should always shop around for mortgage. Yes. And take advantage of the season. Can you explain? So look, you got, as I think we discussed this one time on the show too, you got the retail guys, which is basically you go to TD Bank, Chase, you go to Normal. Look, their rates are always going to be higher than a wholesale lender. It's just how it is. But everybody has different wholesale lines. And some people are able to get lower rates than others. What does that mean? It's really how much are they going to charge you is why they're lower or higher. But at the end of the day, you should go look around. You shouldn't just take whatever rate one person gives you. Because look, the same person could be going to the same exact other bank and getting a much lower rate. So you want to at least talk with maybe 3 people. ওকে, সো আপনারা যারা মর্গেজ খুঁজছেন, প্লিজ একজনের কাছে যেয়ে বসে থাকবেন না। মাইকেল মোতাজিদি যেটি বলছেন, রিমা আক্তারও সেটি বলেন, শপ অ্যারাউন্ড, যান কয়েকজনের কাছে যান, খবর নিন যে কে আপনাকে সবচেয়ে ভালো মর্গেজ। ভয় পাবেন না, ডোন্ট বি স্কেয়ার্ড। আপনি যদি ভয় পেয়ে থাকেন, আপনি প্লিজ একটু সময় নেন, যেটা রিমা প্রথমে বললো, হ্যাভ পেশেন্স। এটি একটি কফি কেনার মতো না। বাইং এ হাউস ইজ আ বিগ ডিসিশন, টেক ইউর টাইম, সময় নিন। ভালো আপনার কাছে যদি মনে হয় যে রিমা ইজ ভালো রিয়েল এস্টেট ব্রোকার না, গো টু মাইক। ইফ মাইক ইজ নট গুড, গো টু হাবিব। টেক ইউর টাইম। আপনাকে কমফোর্টেবল ফিল করতে হবে। দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ব্যাপার। সো আমি মনে করি এই মাইক এন্ড রিমা যেটি বলছেন, আমি বড় বিশ্বাসী, আমি বিগ বিলিভার ইন দিস, ইউ শুড শপ অ্যারাউন্ড, you should get the better deal. Because once you fix the deal, once you fix the interest rate, if it is 30 years fixed mortgage, that is 30 years fixed mortgage, unless you refinance. Look at it this way, right? Just like when you're buying a car, you can't change the price you buy that house for, right? But you can always change the interest rate. Yeah. Right? So the biggest thing is, hey, listen, if you find something you love, buy it now. You can always refinance down the line. ভেরি গুড। আমি পরবর্তী স্লাইডটা একটু অন স্ক্রিনে দেখবো, এটিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দর্শক আপনারা যারা দেখছেন, আমরা তৈরি করে রেখেছি আপনার জন্য। রিমা, দিস ইজ অ্যানাদার থিং দ্যাট আই অলওয়েজ ওয়ান্ট টু হিয়ার ফ্রম ইউ। সেলিং ইন দিস সামার, যারা সেল করছেন, কিছুক্ষণ আগে আমরা কথা বলছিলাম, প্রাইস রাইট। কারণ অনেকে আকাশচুম্বী প্রাইস, দে হ্যাভ এ হাই প্রাইস, বিকজ সবাই শুনছেন বাড়ির দাম অনেক বেশি, ইটস হাই প্রাইস, সো আই শুড অ্যাকচুয়ালি হাইক দ্য প্রাইস অ্যান্ড এক্সপেক্ট দ্যাট টু গেট ইট। প্রাইস রাইট, আপনি বলেছেন প্রাইস রাইট। তারপর আপনি বলেছেন মেক শিওর হোম টার্নকি, fix all the issues, capture marketing material. Please, আপনি যদি সবাইকে সহজ ভাষায় বুঝিয়ে বলুন। সেলার, আমার সেলার ভাইয়েরা যারা বাড়ি বিক্রি করছেন, which not in our community a lot, but whoever doing it, আপনারা বাড়ি একটু ক্লিন করবেন অবশ্যই, এবং যে রিয়েলটর আপনি দিবেন ধৈর্য ধরে ওয়েট করবেন, তাকে আপনি 1 বছরের জন্য দিচ্ছেন, সে 1 বছরের ভিতরে আপনার বাড়িটা বিক্রি করে দেবে। আপনি যদি স্ট্রেস দেন, তাদেরকে প্রেশার দিতে থাকেন সবসময় যে কবে হচ্ছে, দেন পিপল লুজ ইন্টারেস্ট। আই থিঙ্ক মোস্ট অনেস্ট রিয়েল এস্টেট যারা আছেন, তারা তাদের জব করছে এবং এটাই তাদের জব। আপনার বাড়িটা বিক্রি করলে তার জন্য ভালো। সো প্রেশার করবেন না। আর হচ্ছে আপনার হাবিব ভাই যেটা বললো, টার্ন কি, আপনার যদি বাসায় কোনো টেনেন্ট থাকে, তাদেরকে আগে মুভ করে আপনার বাসাটা জাস্ট ব্রুম ক্লিন, খুব ক্লিন করতে হবে না, একটু পেন্ট করে নেবেন, হুইচ কস্ট ইউ মেবি $1000, এবং এগুলাতে অনেক বিগ চেঞ্জ আসে। এটা হচ্ছে আমার সেলারদের জন্য অ্যাডভাইস। Because people sneeze. Because not everyone washes their hands. Because kids touch a lot of things. Set a date to get your COVID shot and RSV if eligible. Because if you're wondering, should I get my COVID shot? Think about other people. Learn more at nj.gov/health/vaccines. And Mike was telling me when I was talking to him that stop cooking for a month because the house will not. And it may sound funny, but it's not funny. It is true. Look, also a lot of things is going back to what she was saying with the painting. If you paint, say it costs you $1,000, but if you don't paint and someone goes in and says, "Oh, it's going to cost me $5,000," yes, so you might as well just do it, and now you got a $4,000. Very good, very good. MS Iqbal, he asked a good question. Please say something about refinance. So I'm going to go into this now.
because a lot of people, Mike, I know. waiting that, for two reasons. Some people bought the house and waiting for refinancing if and when interest rate comes down. That's one. Second, some people are waiting to rate to come down and then refinance and lower their interest plus mortgage. How realistic is it? Do you suggest? And yes or no, why? So look, that's like the most common question that comes to my office, especially people who got either they're called light docs or aquatic bank loans that were like 7, 8, 9, right? They really are looking to refinance. They don't want to make that payment anymore. Look, you got to wait till the rates come down. Right now, you may be saving this much, but imagine you just wait a couple months and you're saving that much. Yeah. You would be kicking yourself because then you're going to do it again and again and again. I hear some stories, and I did not have any time to look into it, but I hear this story that if you bought a house and you want to refinance within 6 months, there is a penalty. No. Is it true? No, it's illegal. not true. So why do I hear this? Because the only people that have that, I think we discussed it in the last show, Yes. is the people who are non-owner occupying loans. What does that mean? Business loans. They say they're not going to live there. We all know they do, but they say they're not going to live there, right? So it's a business loan. ওকে রিমা, আমাদেরকে আপনি যদি একটু বুঝিয়ে বলুন যে কথাটা মাইক এখন বললেন, যে অনেকেই বাসা নেন। আমি এরকম শুনেছি যে আমার রিয়েল এস্টেট ব্রোকার এবং লোন অফিসার বলেছে না আপনি 6 মাসের আগে রিফাইন্যান্স করতে পারবেন না, যদি করেন তাহলে একটা পেনাল্টি আছে। আমরা শুনলাম খুব ইম্পর্টেন্ট একটি অংশ, আমাদেরকে সবাইকে একটু বুঝিয়ে বলুন। সো সবাইকে আমি এটাই বলবো যে আমি তো মর্গেজ ব্রোকার না, মাইকেলের সাথে অনেকদিন কাজ করছি। মাইকেল সবসময় যেটাই বলে যে as fast as soon as tomorrow, আপনি কালকেই রিফাইন্যান্স করতে পারেন যদি আপনি রিফাইন্যান্স করতে চান। ওকে, That's only for owner living in the house. Right. Traditional loans. এই অংশটি আমি শুনতেছি, he's putting a lot of emphasis on this one, right? Because there's actually a whole all the laws are based on this. Right. So উনি বলছেন যে আপনাকে এই বাসা, আপনি অনেকে বাসা কিনে থাকেন যে এই বাসায় আমি থাকবো না, I will not stay here. Right. এই যে কথাটা শুনেন, তারাই উনি বলছেন যে তারাই মর্গেজ রিফাইন্যান্স করতে পারবেন না উইদাউট পেনাল্টি in 6 months. Explain. He did. I just did. You just did. Not translated. I'm sorry, not explain, translate. Oh, translate. I want to hear from real estate broker. So মানুষ সবাই জানবে যে একজন ব্রোকারের কাছ থেকে এই কথাটা আসছে। হাবিবুর রহমান বলছেন না, right? Okay, so you want to know from me? Yes. What it is? No, it's about the prepays. I'm going to break this down. I'll say one sentence and you can go right there. Right. Make it easy. Look, basically what we're talking about is he's talking about the ones that have prepay penalties. Right. Those are LLC loans, right? Okay. Because it's not for living, it's for business. So Okay. আপনারা এখন হচ্ছে ট্রান্সলেশন করছি, যেটা মোতাজেদি বললো যে যারা ইনভেস্টমেন্ট প্রপার্টি, ওকে, যারা এলএলসি ইনভেস্টমেন্ট প্রপার্টি হিসাবে কিনেছেন তাদের কথা মাইকেল এখানে বলছে। ওকে, সো আপনার প্রপার্টি আপনি কিনেছেন নট আন্ডার ইওর নেম, আপনার নামে না, আপনি এটি আপনি হয়তো দেখেননি, জানেনও না, আপনার লোন অফিসার যিনি আছেন তিনি করেছেন, হয়তো আপনাকে বলেছেন আপনি খেয়াল করেননি, এরকম হতে পারে। সেই ক্ষেত্রে বাড়িটির একটি শর্ত থাকে, সেটা হচ্ছে আপনি সেখানে থাকেন না, এটা বিজনেসের জন্য কেনা হয়েছে। সেই ক্ষেত্রে আপনি আপনার বাড়িটি রিফাইন্যান্স করতে পারবেন না 6 মাসের আগে, আর যদি করেন there is a penalty for this. এটা হচ্ছে আসল ঘটনা। Now, people who are waiting to refinance, what would you suggest to them? Well, obviously right now, no, because we already know the cut is coming, right? We don't know how deep that cut's going to come, but we know it's coming. And then at the end of next year, you're going to see a lot more cuts. Okay, so আপনারা যারা অপেক্ষা করছেন, মাইক যেটা বললো সেটা হচ্ছে যে ওয়েট, কারণ একটা রেট কাট আসছে, দিস অ্যাট লিস্ট ওয়ান রেট কাট। আমরা জানি না সেটা কবে, সেপ্টেম্বরে হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি, সেপ্টেম্বর মোস্ট লাইকলি। Look, if you have a 7% loan, let's say you have a 7%, right? I mean, I wouldn't refinance unless I can get a 5. Okay, that's exactly what I wanted to hear. That is important, because if you go quarter basis point down, it's not. They won't even close it. It's illegal to close it anyways, because there's no value to the there's no value. So মাইক যেটি বলছেন, আপনি যদি রিফাইন্যান্সের করার প্রত্যাশায় বসে থাকেন, আপনি মনে করছেন যে কমবে, যদি এটা 0.25 বেসিস পয়েন্ট কমে, অর্থাৎ কোয়ার্টার পয়েন্ট অথবা 0.5 পয়েন্ট, হাফ এ পয়েন্ট, ডোন্ট রিফাইন্যান্স, কারণ এটা মেক সেন্স করে না। আপনি যে খরচটি করবেন
এবং যেই সেভিংসটা আশা করছেন ইট মেক্স নো সেন্স বাজেটারি ওয়াইজ সেভিংস ওয়াইজ এটা কোনো অর্থ বহন করে না কাজেই আপনাকে একটু অপেক্ষা করতে হবে মেবি 1 point comes down under 6 it goes under 6. Yeah, then it's something to look at. And look, if you're going to do it and you say it comes down to the point you want to take some money out of that house on top of it, then it makes sense. Because right now we are hovering where 7% range, 30-year fix. No, what is it? 6%. So that's what I've been doing. I don't know what else. So I like the sarcastic way you said it. I really like it because দর্শক আপনারা যারা শুনছেন আমি আজকেও রিয়েল এস্টেটের উপর একটি আপডেট দিয়েছি because generally it depends on your income, depends debt to income ratio অনেক কিছুর উপর ডিপেন্ড করে আমরা জানি যে 30-year fixed mortgage. Can I add a little on that? Yes, of course. Okay, so আপনারা যারা বলেন আচ্ছা আমি ওর কাছে গিয়েছি আমি 5% পেয়েছি ইন্টারেস্ট রেট এটা সম্পূর্ণ নির্ভর করে আপনার মার্কেট যে ইন্টারেস্ট রেট আছে এটা নির্ভর করে হচ্ছে আপনার কতটুকু কোয়ালিফাইড আপনি যদি W2 হন আপনার ইন্টারেস্ট রেটটা একরকম হবে সেলফ এমপ্লয়েড হলে টোটাল ডিফারেন্ট আপনি যদি ব্যাংক স্টেটমেন্ট দিয়ে ডিপেন্ড করে আপনি কত কোয়ালিফাইড এবং আপনি কতটা ডাউন পেমেন্ট দিচ্ছেন সব কিছুর উপরে ভিত্তি করে এটা হয় সো প্রত্যেকটা মানুষেরই এটা আলাদা আলাদা ইন্টারেস্ট হয় এটা কোনো মর্গেজ অফিসার যে আপনাকে করে দিতে পারবে ইটস নো ম্যাজিক but a real estate broker, mortgage broker, and the loan officer can work together. Right. একসাথে কাজ করে একটি ভালো situation. Why, look, perfect example. Why am I saying 6 and why someone else comes at a 7? It really has only one thing to do. How much money are they going to make off the loan? There's no other difference. Okay, how much money? Who is the loan officer? The loan officer. On that loan. I did not want to put the word in your mouth. I want to hear from you, and that's what is important. দর্শক আপনারা যারা শুনছেন 6% and 7% is different. That's for the loan officer. That's why That's loan officer. We're just you're not sidelined yet. We are going back and forth. দর্শক আপনারা যারা শুনছেন 6% and 7% এর ডিফারেন্সটা হচ্ছে কি আপনার লোন অফিসার কত পয়সা আপনার কাছ থেকে বানাতে চাচ্ছেন and that's the fact that is the reality I know it's not আপনারা শুনতে এটি অভ্যস্ত না বা শুনতে অনেকে চান না আপনারা অনেকে মনে করেন নো এই লোকটা আমাকে অনেক সাহায্য সহযোগিতা করেছে 7% 8% 9% ঠিক আছে করে দিয়েছে আমার তো বাসাই হতো না not true that is not true আপনার রিয়েল এস্টেট ব্রোকার আপনার লোন অফিসার আপনার সিপিএ তাদের তিনজনের কাজ হচ্ছে আপনাকে এমন একটি অবস্থানে নিয়ে যাওয়া যেখানে আপনি সুবিধাজনক অবস্থানে থাকেন not the mortgage officer not the bank you should be on upper hand and you can only have an upper hand when you have a good CPA good real estate broker and a good loan officer combinedly working for your well-being. Correct? That's definitely true. I have. I'm waiting for your laugh. Somebody said, "Mir Shaheb, আমার কাছে টাকা নিয়ে কাজ করে দেন নাই." Who's Mir Shaheb? আমি জানি না আপনি কার কথা বলছেন. I don't know this person. However, Rezwan Haq, he's saying it's a different topic altogether. Maybe we'll talk about next time. What's the difference between HELOC interest rate and current home interest rate? If you want to say I will say, look, a HELOC's real simple. It's basically almost like a second mortgage, right? The HELOC interest rates are really nasty right now. Really nasty. Okay? I think we should have a good discussion next time. It's very important. আপনি রেজওয়ান হক আপনি নিরাশ হবেন না আগামী not next week maybe week after after 4th of July weekend maybe আমরা এটা HELOC interest rate and current home interest rate difference-টা কি কেন এটি নেওয়া উচিত না why you shouldn't take it because it sounds on the surface উপরে প্রথমে শুনলে মনে হয় খুব ভালো এটা আমার জন্য কাজ করবে আমি গেইনার হব বেনিফিটার হব it doesn't because internet has clickbait I was talking about this today too that home crash is coming no it's not coming there is no home to sell I mean where the crash is you need tons of buyers I would agree with it if the inventory was there but there's just no inventory that's exactly what I'm saying there is no seller you need technically it should we just don't have the inventory exactly I mean the affordability is low beyond on top of that if you had inventory then you are doomed correct. But we are not no it's opposite we have shortage going on. We have shortage okay so
Rima Akhtar, upcoming home prices going up or down? Any upcoming home price changes that you see that you would like to advise? আপনি অ্যাডভাইস করতে চান যারা দেখছেন, ওনারা জানতে চাচ্ছেন হোম প্রাইসের অবস্থা কি হতে পারে আগামী কয়েক মাসে? আমি আবারও বলছি যে হোম প্রাইস আপনার কমছে না, হাউসের দাম কমছে না, হাউসের দাম বাড়ছে। সো আপনি যদি আশা করেন যে নেক্সট ফিউ মান্থস হাউসের দাম কমবে, কমছে না। আমি এটা যা আমি মার্কেটে দেখে আসছি এখনো পর্যন্ত হোম প্রাইস কমছে না, হোম প্রাইস বাড়ছে। ওকে, আমি একটু ফিরে যাব। যারা ফার্স্ট টাইম হোম বায়ার, আমি আপনার কাছে পরামর্শ শুনলাম যে কি কি জিনিস দেখা উচিত ফার্স্ট টাইম হোম বায়ার। যারা ইনভেস্টমেন্ট সেকেন্ড হোমটি নিচ্ছেন অ্যাজ এন ইনভেস্টমেন্ট প্রপার্টি, তাদেরকে আপনি কি দেখতে বলবেন, কি তাদের জানা উচিত এবং কোন ধরনের ইনভেস্টমেন্ট প্রপার্টি নেওয়া উচিত যাতে ঝামেলাযুক্তভাবে একটা সেকেন্ড ইনকাম থাকতে পারে? ইনভেস্টমেন্ট প্রপার্টি যখনই আসে তার মানে আপনি আপনার টাকাগুলো, অনেক কষ্টের টাকাগুলো আপনি ইনভেস্ট করতে যাচ্ছেন। সো আপনার কষ্ট হলেও আপনি এখন হিল সাইড, জ্যামাইকা, জ্যাকসন হাইট, হার্ট অফ দ্য সিটি যেখানে আপনার সবচেয়ে রেন্ট হবে ওখানে হচ্ছে না, রাইট? কুইন্স ভিলেজ অলসো ফিল্ড উইথ most of our people, right? So if you go to Flora Park, those are not the area to invest. So I would suggest আপনার যদি সম্ভব থাকে আপনি আপস্টেটে এখন ইনভেস্ট করতে পারেন। ব্রঙ্কসের যেসব জায়গায় এখনো কোনো ডেভেলপমেন্ট নাই আপনি ওখানে কিনতে পারেন। অলসো যেসব হাউসে একটু কাজ করাতে হবে বা অনেক কাজ করাতে হবে, 20-30,000 ব্রোকেন হাউস কিনতে পারেন, কিনে আপনার ইনভেস্টমেন্ট প্রপার্টি হিসাবে নিতে পারেন। এই মার্কেটে $20,000-30,000 হাউস তো এটা অনেক কম। 20-30,000 that you can invest to fix it. Oh, I see. Okay. ফিক্স করবেন এবং আপনি যখন ইনভেস্টমেন্ট প্রপার্টি খুঁজবেন তখন কোনো পারফেক্ট হাউস খুঁজবেন না। I just got a comment. Yes. And আপনি আর আমি কথা বলছিলাম just before the show. And it says, it's Badal Hussain and he's saying, if you can afford to buy a house now, no matter what, buy it. Agree? Yes, agreed. Okay. Agreed. All right. Maksud Alam, he said, the interest rate is supposed to go up or down or stay the same for rest of the years. No, it's going to definitely go down. We just don't know how much. You know, I think it's a quarter of a point. That's a best guess of mine. Okay. Razia Rahman, আমার ইনকাম কম বাট আমার মেয়ের ইনকাম হাই, সো আমি কি হাউস কিনতে পারবো? মাই ইনকাম ইজ লো, মাদার ইজ রাইটিং, মাই ইনকাম ইজ লো বাট মাই ডটার্স ইনকাম ইজ হাই. Can I buy a house under using my daughter's income? Okay, so one thing, sorry. Because they said daughter, right? Yeah. A lot of the time, you have to have 2 বছরের আপনার জব থাকতে হবে, at least 2 years. যে জবে আপনি করছেন, যেহেতু আপনার মেয়ে, আমি জানি না সে নতুন কাজ শুরু করলো কিনা, যদিও সে অনেক বেশি ইনকাম করে, 2 বছর থাকতে হবে, then we go to Motazedi. Go ahead, Michael. All right, so going back to what you were just saying. Yes. Yeah. With the 2 years, look, if the daughter just graduated college and got her first job, believe it or not, it counts. The banks use the college as a work history. So that's one thing that is good with that. But you have to have a graduate from a real school with a real diploma. Real school with a real diploma. I have a question with it. SBA related. I forgot to ask you last week. Let me ask you. Husband has SBA loan, right? If they go into a divorce or the husband passes away, is wife is liable for that loan? Yes or no? You don't want to answer this? I'm kidding. Look, it all depends how big the loan is. Jumbo loan or not? Well, no, it matters if they secured it, they did the filing, the UCC. SBA. UCCs. Okay. So it all depends how large. Usually over $200,000, you might have a little bit of an issue. Okay, and another question. This is related to mortgage. How about the husband takes the question is if the husband take or goes into retirement, wife has any option to reduce the mortgage? No, not really. Because it's a loan. No, it's all going to stay the same. But Okay. going back to the SBA question, Yeah. look, is there a way to get around this? Yes. If something happened, yes, because that person doesn't actually do the business anymore. Nusrat Jahan, really quick, that's the last question. How many years of work history needed for a loan approval? We talked about this. Look, the general rule is at least 2 years, at least, or same industry, or having the same jobs. But you can't go from having one job and suddenly the next year I have 2 jobs. They won't count that.
They only count one job. One job. Okay, so 2 jobs in the same place. If you have 2 jobs right now, make sure you work those 2 jobs for 2 years. Don't jump around. And if you do jump around, make sure you stay in touch with the other job, because when you need to do a verification of employment Right. and you don't get along with that old employer, you're not getting that low. Okay, Rizia Rahman, when I said that her daughter, she has been working for 5 years. Oh, perfect. Then Excellent. absolutely. Absolutely. So that's a good So news. basically, she'll probably be either be a co-borrower, or you can do it under her name. I mean, there's so many different ways we can slice it and dice it. Slice and dice. There's one last question. Is there any? I'm not going to answer this. We're not going to answer this question. We're going to end it, but we're going to leave it for next week, Okay. next session. Is there any agency or something like that which works on credit score regarding the house purchase? Yes or no? But yes or no বললেও এটির ব্যাখ্যা প্রয়োজন আছে. Next time, not next week. Week after that, after 4th of July, আমরা এটি ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করব. Yeah, we'll dive into it. We'll dive into it now. We'll dive into it. Yes, আমরা বিশদভাবে ব্যাখ্যা করব. I have to say goodbye to you, and thank you for making time and coming. Thank It you was so much. entertaining. Thank you so much Absolutely. for people who's watching. দর্শক, আপনারা যারা অনুষ্ঠানটি দেখেছেন আর দেখছিলেন এতক্ষণ, আশা করি ভালো লেগেছে. আমরা চেষ্টা করেছি বস্তু নিরপেক্ষ ভাবে অনুষ্ঠানটি তুলে ধরা আপনাদের কাছে, এবং কিছু ইনফরমেশন দেওয়ার যেটি সত্যিকার অর্থে আপনাদেরকে সাহায্য করবে পরবর্তী পদক্ষেপটি নিতে। আশা করি অনুষ্ঠানটি ভালো লেগেছে। যে যেখানে থাকবেন ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, নিরাপদে থাকবেন আমাদের সাথে। শুভরাত্রি। টিবিএন 24 টেলিভিশন দেখতে আজই কল করুন 7187776556। লগ ইন করুন www.totalcablebd.com। নিউ ইয়র্ক থেকে সম্প্রচারিত টিবিএন 24 টেলিভিশন বিশ্বজুড়ে বাঙালির কণ্ঠস্বর।